Bun găsit din nou, am revenit, suntem la forumul internațional Orașele Verzi. Am încheiat tocmai un panel foarte interesant în care am vorbit despre puterea energiei regenerabile, despre ce ar trebui să facă statul, ce ar trebui să facă guvernul, ce pot face autoritățile locale. Mesajul este că avem nevoie de strategie, avem nevoie de viziune, avem nevoie de inspirație și de aceea vă invit și abia aștept să începem acest următor panel în care avem invitați din mai multe orașe europene, avem invitați și din România, care au venit să ne spună cum au făcut ei. Sunt oameni care fac și vrem să vedem cum fac. Astăzi vom avea mai mulți invitați și am să vi prezint imediat. Înainte însă, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră și celor care ne urmăresc online pe Facebook. Vă mulțumesc și pentru că ați trimis întrebări, sunt foarte importante. Și nu uitați că puteți să faceți același lucru și în acest panel printr-un mesaj pe WhatsApp sau SMS la numărul de telefon 0733 108 765. Ne-ar ajuta foarte mult dacă ne-ați spune cui adresați mesajul și din partea cui vine. De asemenea, nu uitați să vă înscrieți la atelierul care va începe la ora 15, aici în teatru, în sala de lângă presă. Este un atelier care se ține pentru vorbitorii în limba română. Tema de astăzi este finanțarea proiectelor de renovare energetică. Deci, un panel despre cum fac orașele. Vom afla de la invitații mei, care sunt oameni, așa cum spuneam, care fac deja, cum fac să dea acces cetățenilor la energie mai curată și poate chiar mai ieftină. Ba chiar aș fi curioasă să văd dacă și ei așteaptă să facă ceva, să primească ceva de la guvern sau există o soluție să dăm drumul la treabă și în lipsa ajutorului din partea autorităților centrale. Invitații mei de astăzi sunt domnul Mario RAJN, primarul orașului Križevci. O să mă corecteze, nu e chiar așa de bine, cum am spus. Domnul Ioan TURC, primarul orașului Bistrița. Domnul Jacques Martin, primarul Nogent-sur-Marne, care a venit aici cu o echipă și este alături de domnul Grégoire Fourcade, directorul general SIPEREC, o să vedeți despre ce e vorba la SIPEREC, și Ramona Iauri, colaborator. Nu în ultimul rând, îl avem alături de noi pe Krisztián consilier local și membru al Comitetului de Protecție a Mediului din cadrul primăriei Győr, cu un proiect extrem de interesant. Pot să vă spun doar că este despre energie geotermală, ceva ce cred că ar putea să facă și un proiect pe care ar putea să-l facă și România. Vom mai avea o invitată specială, o așteptăm pe doamna Clotilde Armand, primarul sectorului 1 din București. Până atunci, însă, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență, abia așteptăm să împărtășiți și să ne inspirați. Avem nevoie foarte mare de inspirație, avem nevoie de soluții. Și abia aștept să învăț și eu de la dumneavoastră și să pot să le transmit și eu ascultătorilor mei la emisiunea pe care o realizez, care este tot pe teme de sustenabilitate și de mediu. Primul pe listă este domnul Mario RAJN, primarul orașului Križevci, un oraș din centrul Croației, despre care se spune că este cel mai vechi din această țară. Despre domnul Mario RAJN am aflat că este recunoscut în comunitatea Energy Cities ca fiind un activist de mediu. Adică avem un primar care este activist de mediu, ceea ce este foarte rar. Și care face schimbarea prin implicarea și educarea comunității, ca la carte. Primarul din Križevci face voluntariat pentru categoriile dezavantajate și lucrează pentru schimbarea în bine a acestora de mai bine de 10 ani. Ia parte la acte caritabile și este un mare susținător al protecției mediului, a educației și a culturii. Thank you very much for your presence here and for your inspiring presence here. I can't wait to hear your presentation. If you want to go there,
Or if you stay here, it's the same. How you I can go there. are comfortable. Thank you. Thank you so much. Sometime in my past life, I was a teacher, so this ex cathedra thing is kind of natural to me, so that I will stand just for a couple of minutes. I won't do 45 minutes, I promise. So they said 16 minutes. Okay, I have 7 slides and only pictures, but I can talk a lot. Yeah, so as I was introduced in this warm welcome, thank you. My name is Ioan. I'm from the city of Križevci in Croatia, but I'm fond of your trying. Hopefully by the end of this day you will remember Križevci. It is a town 55 kilometers northeast from our capital of Zagreb. And it is a rather small city, like 20,000 inhabitants, but in Croatian terms it is among bigger ones, meaning we are among 20 of the biggest ones in Croatia. So back in 2017 I was elected as an independent mayor. I'm emphasizing that because I really have a great team supporting me, and we started from first day and actually in the campaign from this agenda that we want to make a radical change in Križevci towards energy independence and climate neutrality, and all that by the year 2030. So we got elected in May of 2017. We got that summer used for doing some SECAP analysis, not the SECAP plan itself, but we got some initial data, and in September started to plan some concrete actions, meaning that, for example, in Križevci we know for the fact in that year, 2017, we had an electricity usage of 21 megawatt hour in the peak. We know for the fact that 45% of our CO2 emissions came from transport, 46% from the households and buildings, and out of this 46%, 75% comes from heating systems and 25% from the electricity. I'm doing an intro on the first slide because my topic is based on citizens, and you will see rather soon why is that important. So, do you hear me well? Sorry. Yeah, okay. In September we started with planning, we are going with photovoltaics on public buildings, heating systems we most definitely must improve. Back in 2015 and 2017 our national government started with energy recovering all the buildings, so we were partly covered from that point of view. And soon after September, we saw that with all public investments and all business investments, meaning that on business rooftops, if you put voltaics, you can't do anything significant if you don't include citizens. Yeah, and we started brainstorming. Hopefully, or luckily, we had great partners in Green Energy Cooperative, which is a national cooperative in Croatia, first one. And we started with campaign design that we wanted first public photovoltaics be crowd-funded or crowd-invested by citizens. And actually that is the next slide. I'm not sure who has the slider. This is, oh yeah, great. Thank you. First public photovoltaic was roughly investment of 30,000 euros. Obviously that could be invested from our city budget, but we didn't find it as useful as to include citizens. So we started from January 2018 back to May of 2018 with preparing campaign for crowd investment. Then in May 2018 we started with great crowd investing campaign on Indiegogo and got 58 investors that invested in our first photovoltaic on public building, and we got for our citizens 4.5% annually return on their investment for the next 10 years.
And all that is done by paying electricity bill from our side, because this is obviously the public building, and this is actually the building which is on the lower part of the picture. On the upper part of the picture is the second campaign, which is on our public library. This campaign was 6 months after the first one, and it completely exploded, meaning we got funding in first 24 hours. Also, it was like 46 investors. Why is that important? The citizens became aware that photovoltaics and renewables and all the local sources can be implemented in public buildings, obviously, but most definitely in privately owned households. And Križevci, to become energy independent by 2030, need most definitely 1,000 households to implement photovoltaics, and hopefully half of them some district heating from geothermal. You will hear about that later, and some heat pumps and so on. So this was actually a great campaign to become aware, to aware citizens that this is a thing of the not future but presence. Sorry. Why was that a great success from our point of view? Because the citizens after this campaign got arranged in the first local energy cooperative, and right after that they opened first energy climate office in Croatia, which is on the upper part of the picture. And we got support, or we supported them in a way that we gave them the best business space that we have in Križevci in our public ownership, which is, you don't see it on this picture. It is on practically main city square. It is just right the sidewalk, and a lot of people on a daily basis go just behind or next to these doors and these windows. Why I'm emphasizing that? Because we didn't want to make support for energy climate office somewhere on the second floor, third door on the left in the public administration building. We wanted to be as close as possible to our citizens. From that office, they started campaigns. On the lower left picture, this is a project that got funded from European Union called Living Streets. They got some funding for city action climate in neighborhoods in Križevci. And they established what is called CLIC, or Križevci Laboratory for Climate Innovation. And they are working now for 3 years and got some great funding also from Horizon projects and so on. So this is most definitely a good thing, and even from day to day, even growing. This picture suggests urban gardening, which was also a part of city inclusion in our local budget, meaning that we established in 2018 an open source platform on our main page of city page. And right now in September, like this year, we are starting budgeting for the next year. And now we, through that open source campaign, citizens suggest what should be implemented in the city budget for the next year. What is most definitely must do for the mayor itself, the best ones or the top ones that citizens suggest must be included in the city budget. That's how you build a strong relationship on citizens with your locally elected government. And this is actually a point I'm trying to emphasize on a lot of keynotes. We are most definitely trying in Križevci to be those kind of politicians that not only talk to our citizens only one in a 4 year, but most definitely on a day-to-day basis. And that is, for us, done some great things, because we got re-elected in 2021 completely on the green agenda, meaning that you can do significant change in 4 years, but you have to be committed on a day-to-day basis. So this urban gardening thing, in 2018, planning for the 2019, it was the top project among the citizens. They suggested, okay, you have to make a part of what was actually a residential area or
future residential area for houses, please make some changes and do like 2,000 square meters for the urban gardening. We've done that. You can probably see on this picture in the back new houses. As I said, this was first planned as a new residential area. It is still new residential area building, but 2,000 square meters we gave to our citizens for the urban gardening, and this is actually a great thing. In the last 2 years, it completely exploded. A lot of our citizens, especially this year, when the price of food are going extremely up, they are doing a lot of producing on their own. And after these suggestions, citizens started to suggest in 2019 for the 2020 that we should somehow implement in our local budget subsidies for the photovoltaics on privately owned rooftops. And actually this is the first two of them. So these are photovoltaics on the privately owned houses. And we started that in two ways, or via two calls. One call is for subsidizing the project documentation. And each year we are trying to make that from the 10th of January to, sometime by the end of April. We are giving up to 600 euros for project documentation. And after that, in the second part of the year, like from August to November, we are opening a second call for the photovoltaics itself, and we are giving up to 3,000 euros for the equipment or the photovoltaic cells. In 2020, we had 3 rooftops. You see 2 of them on this picture. In 2021, we had 17, and in this year, so far, we have more than 70. Obviously, this crisis with Russian-Ukrainian war and so on completely led citizens to be fully aware of energy renewable sources. So we are giving as much as possible from our local income tax, which is like 10%, and roughly we got on a yearly basis 600 euros from that. We said in our campaign in 2021, and we are saying it from day to day, we are prepared to give each year all of this amount of 600,000 euros to our citizens, but for the green technology. Not only photovoltaics, that could be for district heating, that could be for heat pumps, or any other emerging technology. Obviously, we are looking also towards green hydrogen and so on. This is the project which is currently under preparation. We got the main project done. And I think it could be also a great project in the Croatia itself, because this is a photovoltaic power plant of 6.5 megawatts. But in designing the model itself, we said minimum 20% must be owned by citizens. And, okay, so, sorry, I'm doing a little... meaning what, or in what way we are trying to do that? We will most definitely establish a new joint stock company, and we are trying to make some kind of IPO, or not IPO, but public offering to our citizens, and especially citizens' corporations, because we want to also energy corporations make grow and grower. Why is this company or future company also a big deal for us? Not because of production of energy itself. We estimated current electricity prices that it could have a gross income of 1.2 million euros yearly, meaning on the number of solar hours in Križevci, but we want to use it for some kind of local ESCO system. Because when I was talking on prior slide about households that are putting photovoltaics on their rooftops, obviously these first dozens of citizens are those who have either money saved or they have a good bank credit score. But on the other hand, we cannot make
or not to think of the poor people or energy poor people, because in our climate office we have a special part for energy poorness, meaning that if you have more than 20% of your monthly income that goes on energy expenses, you are practically energy poor. And we want to, this local company establish in a way that it could help with those kind of households, and especially those ones that they don't have either savings or bank credit scores, so they could implement photovoltaics on their roofs, and they could pay the rest of these 3,000 euros that we are giving them for equipment. Because obviously photovoltaics for, in average cost in Croatia for average household, like 6,000 euros, we are giving 3, but 3,000 euros can be a great deal for someone who doesn't have savings or doesn't have amount. This is most seen among elderly people, but on the other hand, these or citizens that are elderly or in pension, they are among the first ones that each month pay electricity bills. So I'm not sure if that is the case in Romania, but when you have people in pension, when the first of month comes or second, they are firstly going to pay all the bills that came, and whatever it is left, so we have to make by the end of the month. So hopefully with that amount that they are paying for electricity bills, that could be like a bank loan that they will give back to this local company. And we have models prepared, and hopefully by the end of next year, this will be implemented. I must be full disclosure, the technology itself, it isn't a problem. You have photovoltaics, you have inverters. This, on the upper right part of the picture, we have some green hydrogen production in preparation, because this is on the 10T corridor of Mediterranean network, meaning railway. But this social inclusion or social cohesion, or implementing this new kind of business model that will most definitely include also the people that are rather poor, it is something new in Croatia, and on the other hand, it is something that is most challenging. This is actually, I think, not the last one, but just the last. Our geothermal drill, we have geothermal potential, and I'm very eager to hear what is done in Romania and Hungary. The administrative work in Croatia is significantly slowing this whole process, but we got funding from the project documentation, and hopefully in the next couple of years we will do some district heating with this geothermal drill, as we have water on 70 degrees, which is practically in the center of the town. I know that on this picture you cannot see the buildings surrounding it, but like in 300 meters, most of our schools, elementary, middle, and high schools, and even our colleges, like in the in perimeter of 400 meters. So we will use it for district heating. And the last slide, which is more like futuristic, I'm not sure, you can see on the right, this is the part of the town which is already built, and on the left it is implemented a scheme which is completely in line with new European Bauhaus. We are very eager to listen on that initiative. It was told in the introduction that I'm also a board member in Energy Cities, and European Commission through Energy Cities and all other associations, and obviously through all of their projects, are trying to make new European Green Bauhaus the main communication platform for all of their objectives, and most of European Commission objectives are the same as the Križevci objectives. So this is like project that is a new residential area for 1,000 new inhabitants. It has a rough estimation of 80 million euros of investment, but most definitely what is significant here, that includes a lot of our existing citizens, as they are owners of most of the plot, and they are so far very eager to hear what we say about that. In conclusion, I've heard there are a lot of my colleagues, mayors here. I wanted just to emphasize the fact that
if you want, from my point of view or from my experience, if you want to make a significant change on the local level, you have to talk with your citizens on a day-to-day basis. You have to include them in your actions, and most definitely you have to be the main sponsor for all of these projects. I didn't have time to talk about the details of the whole campaigns, but let me assure you, in that 4 months of campaign preparing for crowd investing, it was a rough trip. We had like 3 of these kind of presentations. On the first one, it was only 7 citizens, and they were all negative, and I was there, I was listening for 1 hour and a half, taking every bullet practically. On the second one, it was like 16. The second one was 2 weeks after the first one, and third one was another 10 days after that, and on that third one was like more than 60 citizens of Križevci, all completely pumped up, let's go to that and so on. But what I'm saying from political point of view, I was on each of that presentation as citizens are looking up to the directly elected representatives, which are most often municipality mayors, and you cannot make shift from that point of view. Also, and this is definitely my conclusion, keep in mind, at least in Croatia, the politician mandate is 4 years. I'm not sure, maybe in some other countries it's 5 or 6 years, meaning that you don't have a lot of time, but it is a lot of time to make significant changes if you start right away. But if you start with doing strategy documents and doing that like for 3.5 years, you won't do anything significant, and most definitely it is most likely that you will lose next elections. But have in mind that on this green agenda, I was re-elected in 2021 with more than 75% of our citizens' support. Thank you once again. I'm not sure if this was 16 minutes, but I would gladly answer any of your questions afterwards. And also, if you have any maybe questions after this, my email is my name.surname@križevci.hr, so please do not hesitate to contact me. Thank you once again. V-aș spune că sunt fanul domnului RAJN deja. Mi-am adus aminte în timp ce povestea că așa, mi-am adus aminte de țara lui Andrei, nu știu cât, cred că știți despre țara lui Andrei, așa am început și noi în primii ani, în primele zile râdeau toți colegii mei de mine și spuneau nu o să reușești tu să schimbi nimic sau să faci cu o floare primăvară. Și mai întâi am plecat cu 2 oameni și apoi au venit 3 și apoi au venit foarte entuziaști, am ajuns la milioane. Mi se pare extraordinar de inspirațional demersul și felul în care domnul primar RAJN a abordat comunitatea. Mi se pare așa un proiect 360 sustenabil și dacă e să rămân cu ceva de aici, important este că ar trebui ca primarii, autoritățile locale, dar primarii, oamenii au ales primarii și vor să-i aibă alături de ei. Ar trebui să meargă printre oameni, să aibă curaj, să nu le fie teamă, să le spună ceea ce își doresc, să-i asculte, să-i organizeze în diverse sisteme în care să funcționeze împreună și să facă primarul ce își doresc cetățenii. Mi se pare un proiect de mare curaj, de mare succes și este exact așa cum ar trebui să se întâmple. Felicitări! Să-mi lăsați e-mail-ul, vă rog, că n-am reținut, chiar vreau să aflu mai multe de la dumneavoastră. Aș vrea, înainte să continuăm, să vă spun că avem pe cineva în transmisiune online, am uitat să anunț la început, o vom avea în transmisiune directă pe doamna Britta WALTHELM, viceprimarul orașului Nuremberg, viceprimar tot pe probleme de mediu și de sănătate. O salutăm! Hello, Britta! Hello, nice to Hi. meet you. Are you prepared for your presentation? I hope so. Okay, we are listening to you. At the moment, I have an echo of my own voice. Yeah, now it's fine. I hope you can We still hear you me. very well, yeah. Okay, thank you. So first of all, thanks very much for the invitation, and maybe I have to apologize for 2 things first. First of all,
I'm not a teacher, so I'm afraid I don't have just pictures, so apologies for that. And of course, my second apology is not for being here or with you in person. I already felt inspired by the speech Mario just held, and but I have some other obligations this week. It's my first day in office after the holiday, so I really had to be in Nuremberg. But as I learned when the mayor of the city of Brașov, Alan Coliban, was here, it's also a very nice place to spend the summer holidays. So maybe in the future, I could combine being on holidays and taking part in the conference. I called my little speech today, City of Nuremberg and the Nuremberg Metropolitan Region. Britta, can I say something, please? Yes. I apologize, but my colleagues from the technical team tell me that they need some time to prepare your presentation from technical point of view. So I am happy that you are prepared, but please wait a little bit to discuss with another guest, and we'll come back to Britta in a few minutes. Okay, I'll stay with you. Great, thank you very much. Am vrut doar să vedem dacă e pregătită, ca să nu avem surprize tehnice, așa că dați-mi voie să vă prezint, să-l invit pe scenă, ca să aflăm o altă poveste de succes, o poveste care vine din Franța, dintr-o comună apropiată din Parisului, la aproape doar 11 km de Paris, acolo unde primarul localității Nogent-sur-Marne n-a mai așteptat ca guvernul să facă ceva. S-a apucat și el și a făcut pentru cetățeni. Jacques Martin, primarul localității Nogent-sur-Marne, una dintre cele 47 de comune franceze situate în departamentul Val-de-Marne din regiunea Île-de-France, se află, așa cum vă spuneam, foarte aproape de centrul Parisului și este o foarte frumoasă zonă turistică. În timpul mandatului său, Jacques Martin a crescut investițiile în educație cu 25 de milioane de euro, 4,6 milioane de euro au mers către drumuri, mediu și urbanism. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Haideți să vedem ce soluție a găsit primarul Jacques Martin pentru energie curată și, așa cum vă spuneam la început, este în tandem cu un tânăr manager, directorul unei companii, Sipereg. Vorbim despre Grégoire Fourcade, care ne va povesti la rândul lui ce se întâmplă lângă Paris. Please. Welcome. With pleasure. Do I want to stay here? Je vous prie de m'excuser, mais je parlerai en français, mais les diapositives qui défileront seront en anglais, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre les francophones et puis les anglophones. Je suis accompagné d'un directeur, de l'un de mes directeurs généraux adjoints du CIPEREC, dont vous avez parlé à l'instant. Le CIPEREC est un syndicat que les communes ont décidé de créer ensemble pour affronter un certain nombre de défis, notamment au niveau de l'optimisation de la distribution d'électricité, mais très vite, nous avons débordé sur tout ce qui était énergie renouvelable et, je dirais aussi, tout ce qui revient au numérique, car ces trois éléments ne peuvent pas être dissociés dans une approche optimale disons des solutions que nous devons trouver les uns et les autres à la situation que nous vivons. Mais avant, simplement à titre de politesse, je me suis fait rédiger quelques phrases en roumain parce que quand on est invité chez un ami, il faut toujours lui rendre hommage. Donc,
Je voulais vous dire, domna nelor ci domnilor, C'est parfait. domnule primar al brasov vuliu, domnilor ce domnilor organization al formuli horas celor verzi. Shins forte honorat de asta invatati care ati faciuto syndicatu lui siperec syndicat al charui, hein, c'est cela, président Chin. Car c'est vrai, je suis peut-être maire de Nogent-sur-Marne depuis 20 ans, donc je vous souhaite les 20 ans que j'ai en exercice, parce que pour faire des choses importantes, il faut la durée. Mais en plus, j'ai présidé, je suis premier vice-président du territoire qui est à proximité de Paris, au sein duquel il y a Nogent-sur-Marne. Ce territoire est de 500 000 habitants et 13 communes. Et ce que je voulais terminer, c'était vous dire multu mesce pentru aceasta possibilitate de a presenta ci a despat informati util ci necessera pentru viturul appropriate. Voilà, j'ai fait mon effort et j'ai dit ce que je pouvais dire en roumain. Ce que je veux dire, c'est que les prestations de tout à l'heure, du débat de tout à l'heure, étaient plus qu'intéressantes. Et je vais vous dire comment nous avons pris ces difficultés pour les retourner comme éléments positifs pour avancer sur les dossiers dont on a parlé tout à l'heure. Il nous faut tenir compte, je crois, de l'évolution en matière de production et de consommation de toutes les énergies qui sont à notre disposition de façon plus ou moins sûre, d'ailleurs, fiable, respectueuse de la biodiversité. Et ce forum va nous permettre à nous, avec Grégoire qui m'accompagne, ce forum va nous permettre de vous dire comment nous avons avancé, c'est-à-dire comment nous avons décidé de partager systématiquement nos expériences. Et ici, vous avez une belle salle pour partager des expériences, ce qui vient de commencer. Permettre d'échanger sur nos nécessités et nos difficultés aussi, à imaginer un avenir à partir d'une situation qui est très complexe et financièrement improbable encore aujourd'hui. Notre présentation avec Grégoire Fourcade va vous démontrer qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Et la première des choses que je voulais rappeler à l'auditoire qui est ici, c'est que, en fait, nous avons appris à ce qu'il ne faut pas attendre de l'État tout ce dont nous avons besoin pour développer des politiques respectueuses du mixte énergétique. L'État a pour mission de définir des orientations, de définir des planifications, de nous aider à nous, collectivités, à nous mettre ensemble en créant des organismes dont on va vous parler qui nous permettent de travailler ensemble. Mais derrière, il faut que la volonté, et notre collègue de la ville précédente vient de le démontrer, la volonté politique à la fois des élus, mais aussi de la population. Et le risque que nous avons si nous réussissons, c'est-à-dire qu'en fait, si nous réussissons à faire baisser les prix de cette énergie qui devient de plus en plus rare, le risque que nous avons,
c'est que nos concitoyens, payant moins cher, vont consommer plus. Or, en fait, ça, c'est un effet naturel qui se passe. Ce qui veut dire qu'il faut gérer aussi l'après, parce que tous les efforts que nous aurons faits, tous ensemble, peuvent être un peu contrariés par le fait que on consomme plus et par conséquent, tous les efforts servent à rien. Le problème que nous avons, vous, nous, tout le monde, en Europe et ailleurs, c'est de faire en sorte que l'énergie ne soit pas quelque chose de fini. Tout à l'heure, nous parlions de gaz, nous parlions de pétrole, nous parlions d'un certain nombre d'énergies fossiles. C'est vraiment de cela dont il faut s'occuper, mais la solution, ça n'est pas les éoliennes, ça n'est pas les panneaux solaires, c'est un mixte énergétique qu'il faut trouver, avec en plus, pour nous aider, les économies d'énergie, ce qui veut dire que, par exemple, dans ma ville et dans le syndicat, parce que nous allons voir comment est le syndicat, c'est très rapide, hein, ne vous inquiétez pas. Nous considérons qu'avec tous ces efforts qui sont faits sur le mixte énergétique, dans lequel nous mettons l'hydrogène, c'est clair. Nous avons commencé à produire de l'hydrogène à partir d'une centrale d'incinération des déchets ménagers, ce qui fait que l'hydrogène que nous produisons, c'est un hydrogène vert qui va être utilisé pour les autobus de la région Île-de-France. La région Île-de-France vient de commander 40 bus à hydrogène, parce que l'hydrogène ne pourra pas s'utiliser de la même façon que l'essence ou le pétrole. Il faudra travailler d'abord, dans un premier temps, sur les gros engins qui sont les plus faciles à transférer sur l'hydrogène. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes à la veille, ici, dans ma commune, mais dans le territoire où je suis, et avec la présidence que j'ai du CIPEREC, à accompagner les économies d'énergie par un traitement très thermique de l'ensemble des bâtiments. Une incitation à transformer sa maison et à faire en sorte qu'on ne gaspille pas l'énergie qui y est développée. Parce que l'énergie la plus à notre portée, c'est celle que nous pouvons ne pas consommer. C'est-à-dire ce sont les économies qui doivent nous donner déjà un plus tout de suite. Et puis après, bien sûr, nous avons les énergies dont je viens de parler. Voilà. Alors, en fait, je voulais, pour vous provoquer un peu... Ah oui, c'est ici. Ah d'accord, je n'avais pas vu. Oui, alors, simplement, ce n'est pas du narcissisme. On vous présente les deux interlocuteurs qui sont sur la scène. Bien. Je ne veux pas vous provoquer, mais cette carte, c'est un coup de poing qui nous est adressé à nous tous quand on regarde ce qui se passe en Europe. Le vrai problème que nous avons, il est dans les couleurs que vous avez ici. Le vert, c'est 26 grammes par kilowattheure et le sombre, c'est 805 grammes par kilowattheure. Donc voilà le défi que nous avons à relever sur l'ensemble de l'Union européenne. C'est tout tendre vers le jaune et vers le vert par justement le mix énergétique. Et dans le mix énergétique en France, nous avons la chance que des décisions politiques importantes ont été prises dans les années 70, qui est celle du nucléaire. Le nucléaire ne nous a jamais posé vraiment de problème, mais on a par contre au niveau de l'État, au niveau des décideurs qui se sont succédés au travers des présidentielles en France, il y a eu des débats idéologiques sur le nucléaire qui ont failli tuer le nucléaire. Et aujourd'hui, nous savons très bien que les centrales nucléaires qu'on a construites en 70 et 80 sont des centrales nucléaires d'un modèle qui est efficace peut-être, mais qui est très lourd. Qui est très lourd pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est sur l'entretien. L'entretien, si on veut vraiment
avoir une énergie, je dirais, disons, fiable, il faut entretenir les centrales, et on ne peut pas mettre autant de centrales de ce type-là maintenant en France. Donc nous allons nous diriger vers des mini-centrales nucléaires qui auront un avantage, c'est qu'elles seront indépendantes des variations de pluviométrie et des variations de quantité d'eau disponible. Parce que là, nous venons de vivre une canicule très importante. Eh bien, il y a certaines centrales nucléaires en France que nous avons été obligés de réduire en production parce que la température de l'eau pour le refroidissement n'était pas à la hauteur. Donc il faut qu'on continue, bien sûr, avec ces centrales. Et elles vont redémarrer sous la pression de la crise avant la fin de l'année, et certaines centrales qui devaient être remises ce qu'on appelle au grand carénage, c'est-à-dire en fait on démonte tout et on le remonte, et on va les remettre en service avant la fin de l'année pour ne pas être obligé d'acheter de l'électricité à nos amis allemands venus du charbon. C'est pas notre objectif. Mais par contre, dans le futur, les objectifs qui sont développés, ce sont des mini-centrales qui n'ont pas besoin de refroidisseurs hauts, mais qui peuvent fonctionner, qui peuvent être implantées plus facilement sur le territoire, parce que la place qu'ils nécessitent est plus facile à trouver, mais surtout aussi qui se refroidissent par l'air, etc. Donc, cette carte, je voulais vous la présenter simplement pour vous dire qu'on a beaucoup de travail à faire, on ne fait que commencer. Alors, le CIPEREC, c'est une des solutions que je voulais mettre en avant devant vous. Le CIPEREC, c'est un syndicat que je préside que je préside, c'est le 2e mandat maintenant, il a été créé il y a 100 ans presque. Hein, on est à 1924. Le nombre d'adhérents autour de Paris, c'est 119 villes en Île-de-France, tout autour de Paris, 4,5 millions d'habitants. Nous avons pour cela 97 collaborateurs, dont 28 ingénieurs. C'est le conglomérat de toutes ces communes. Donc nous nous sommes mis ensemble. Et nous sommes mis ensemble sur des objectifs très simples. Vous les avez en dessous, je ne vais pas les répéter, hein, dans le domaine de l'électricité, du numérique, des énergies renouvelables, et puis les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ça, c'est sur ces sujets-là que nous travaillons. Et puis, il y a dans les énergies renouvelables autre chose dont j'ai entendu parler tout à l'heure, qui est notre spécialité en Île-de-France, c'est la géothermie. Et c'est vous qui allez dire un petit mot sur la géothermie. Exactement. You should open. I think. If you're not, you can go there. Voilà. Ok. Fine. Alors la géothermie, le CIPEREC s'y est lancé au début des années 2010. On a la chance en Île-de-France d'être assis sur une nappe qui permet d'exploiter cette ressource. Et donc, en lançant les premiers projets en 2010, on a mis en service les premières centrales en 2015. Donc, ce que disait monsieur le maire de tout à l'heure, il faut toujours aller vite, parce qu'effectivement, ce type de projet prend plusieurs années. Aujourd'hui, on descend à la température. Donc effectivement, sur la géothermie qu'on a en Île-de-France, c'est des puits qui descendent à 1600, 1700, 1900 mètres de profondeur et on remonte de l'eau autour de 65-70 degrés. C'est des projets qui sont lourds en investissement, d'où l'intérêt de regrouper les communes, puisque une commune ne pourrait pas porter techniquement et financièrement ces projets. Les communes se regroupent pour créer un réseau à chaque fois. Donc aujourd'hui, le CIPEREC gère 5 réseaux de chaleur pour le compte de 11 communes. Et aujourd'hui, alors on a vu depuis un an une très nette accélération des communes qui venaient vers nous pour nous demander comment on faisait. On a 7 nouveaux projets qui sont en cours d'étude. L'avantage,
de la géothermie, en tout cas telle qu'on la conçoit au CIPEREC. Évidemment, alors je ne vais pas les prendre dans l'ordre, c'est qu'environnementalement parlant, l'énergie qu'on tire, elle est décarbonée, majoritairement. On a quand même besoin d'un peu de gaz et d'un peu d'électricité, mais elle est majoritairement décarbonée. Ça favorise évidemment l'indépendance énergétique, sujet ô combien essentiel aujourd'hui. Et surtout, aucun des projets portés par le CIPEREC ne s'est fait au détriment de la cause sociale. Tout le temps, le projet que l'on porte doit être inférieur au prix de l'énergie carbonée. Donc, les 5 projets qui sont aujourd'hui en service et les 7 futurs sont toujours des projets dont les prix sont inférieurs, avec une économie environnementale, pour que la transition énergétique permette d'inclure l'ensemble des citoyens. C'est ce que vous disiez, monsieur, et c'est ce qui est important. Et les subventions. Alors, effectivement, ce que disait le président tout à l'heure, c'est qu'on peut faire ça puisque l'État français a permis de créer les cadres qui autorisent nos syndicats à aller sur ce type de projet. À la fin, en 2022, c'est plus de 100 km qui sont gérés, 600 gigawattheures d'énergie produite par an, ce qui représente à peu près 65 000 logements. Donc vous le multipliez par 3 pour avoir le nombre de personnes et évite par an quasiment 100 000 tonnes de CO2. Donc ça, c'est l'intérêt qu'ont les collectivités à se regrouper quand elles n'ont pas la capacité à faire, au-delà des tendances politiques, puisque souvent, dans les projets, on peut avoir des tendances politiques divergentes, mais qui se rejoignent sur ce type de projet. Je vais vous donner un exemple en ce qui concerne l'aspect politique des choses. Au CIPEREC, tous les adhérents ont une voix, quelle que soit la ville, quelle que soit leur provenance politique. Et pour donner l'exemple, j'ai pris comme premier vice-président un premier vice-président qui est dans une ville communiste et qui est un de nos utilisateurs les plus importants en matière de géothermie. Donc, et nous avons toutes nos décisions qui sont prises à l'unanimité. Cela prend du temps, cela prend des parlottes, cela prend des réunions, comme le disait notre collègue tout à l'heure. Il faut convaincre. Mais au sein du CIPEREC, je ne me rappelle pas d'une fois où on n'a pas été d'accord en finale après toute une série de négociations. Deuxième axe principal, le photovoltaïque. On en a parlé un peu avant, donc j'irai assez vite. Effectivement, donc le CIPEREC se lance dans le photovoltaïque en 2008. Alors en 2008, c'est la préhistoire pour le photovoltaïque. Personne ne sait trop ce que c'est. Depuis, on a développé une centaine d'installations pour le compte d'une cinquantaine de municipalités. Notre objectif, c'est de doubler. Alors, c'est l'objectif qu'on s'était fixé il y a 18 mois, de passer de 99 à 200 dans les 10 ans. Je pense qu'on va revoir nos objectifs compte tenu de la situation. Ça me semble normal. Là aussi, les avantages, c'est pour les collectivités, c'est économique puisqu'elles ne soutirent pas l'énergie du réseau, a fortiori en ce moment où l'électricité coûte très cher. Environnementalement parlant, c'est quand même plus intéressant. Une centrale photovoltaïque en termes environnementaux, ça se entre guillemets rembourse en 2 ou 3 ans, en tout cas en Ile-de-France, donc beaucoup moins quand vous êtes dans le sud. Et effectivement, comme le disait monsieur, en fait, on fait intervenir les citoyens. Comme ça, ils s'approprient ce sujet et derrière, ils peuvent en parler et pousser les futurs décideurs politiques à s'engager plus avant dans cette énergie. Donc les chiffres sont en termes d'énergie consommée, produite et d'équivalent logement impacté, c'est un peu moindre. Néanmoins, ça fait maintenant 10 ans que ça dure, donc ça finit par faire quand même quelques milliers de tonnes retirées dans l'atmosphère. Il va y avoir un projet avec le CIAP. Et effectivement, donc, ça c'est un des outils qu'on utilise pour développer le photovoltaïque sur les toits des bâtiments municipaux. On utilise un deuxième objectif, deux autres outils dont je vais laisser le président parler. Oui, pour réussir, comme je vous le disais au tout début, il nous fallait des outils.
Et ces outils, ça n'est pas l'État qui pouvait le faire à notre place. L'État est bien pour inciter, mais pour faire, c'est pas son job. Et nous avons créé nous-mêmes, avec bien sûr les outils que nous avions devant nous, et je dirais même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu certaines adaptations de fait à notre demande, une société d'économie mixte. Ça, c'est un produit français qui marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société d'économie mixte, les actionnaires sont à la fois le public, donc le CIPEREC et les collectivités, le privé, qui est la Caisse des dépôts que vous n'avez pas ici, mais qui est un outil très intéressant pour nous, parce que c'est un outil à caractère national, mais en même temps qui recycle ce que j'appellerais un peu les économies de nos concitoyens qui sont sur des livrets et qui tournent comme ça, qui ne restent pas à ne rien faire. Et la Caisse des dépôts est un de nos gros partenaires, plus le fonds d'investissement citoyen qui a été créé il y a très peu de temps. Donc cette CIPNR là, que vous avez là, c'est un parc qui est en service. Maintenant, 2 sont en cours d'étude, c'est dans l'éolien. Alors nous faisons de l'éolien en dehors de notre région. Pourquoi ? Parce que l'éolien est interdit en Île-de-France. Ce qui fait que nous sommes des partenaires de sociétés qui, en province, en Normandie, dans des villes, des régions voisines, nous allons avec eux parce que nous savons très bien que l'Île-de-France dépend de l'ensemble de la France pour l'énergie. Et par conséquent, nous allons en province pour apporter notre pierre à l'édifice et pour produire. Et puis, il y a aussi le photovoltaïque qui est géré par la Société d'économie mixte. Le photovoltaïque, le CIPEREC, fait l'étude, fait la pose, le gère pour le compte de celui qui est partenaire avec nous. Autrement dit, on aide les collectivités à ne pas s'obliger à embaucher des personnes spécialistes, etc. C'est nous qui apportons l'ensemble de l'ingénierie pour les photovoltaïques. Et alors, le dernier petit arrivé, c'est la société publique locale. C'est une SPL. La SPL, c'est une forme d'économie mixte, mais différente. C'est 100% public, c'est-à-dire que ce sont des communes qui se mettent ensemble pour créer une société. Et le CIPEREC entre dans le tour de table, puisque nous sommes une fédération de collectivités. Et donc nous avons 2 organismes qui travaillent en SPL. Puisque vous parlez très bien, je vous laisse aller plus loin. Effectivement, donc on a 2 sociétés qui sont là sur la géothermie. La première qui est en service depuis maintenant 4 ans, qui gère un réseau de 17 km, l'équivalent de 12 000 logements. Et cet été, on a signé pour une extension complémentaire avec 3 nouvelles villes dans ce même réseau, 10 km supplémentaires et 10 000 équivalents logements en plus. En même temps, depuis le début de l'année, on a lancé une nouvelle société qui va créer donc 22 km de réseau pour les besoins de 20 000 équivalents logements, qui regroupe 3 collectivités. On voit bien le rôle du CIPEREC ici, qui est vraiment de fédérer autour d'un projet pour que celui-ci soit mené à bien. Si on prend chacune des villes dans ces projets, elles n'auraient ni les compétences, ni les finances pour gérer elles-mêmes ce type de projet. Le fait de les fédérer permet la mise en commun de celles-ci et le fait qu'elles puissent être réalisées. Oui, l'avantage aussi, c'est que si ce sont des SPL qui prennent la main, c'est que nous n'avons pas la même contrainte que le privé pour l'amortissement de l'investissement. Nous pouvons, sur une durée plus longue, amortir ces investissements qui sont des investissements assez lourds. On n'a pas les mêmes besoins de rentabilité. On voit bien qu'aujourd'hui, le privé, quand il s'engage dans ce type de projet, on a fait l'étude, on gère aussi on sait ce qui se passe dans les contrats privés. Aujourd'hui, tous les contrats qui sont gérés par des sociétés publiques
ont des prix de l'énergie moins chers que ce qui est géré par le privé. En termes de mobilité... Ça, c'est notre petit dernier. Voilà. Depuis 2019, on l'a lancé. Développer un réseau de bornes de recharge, là aussi, c'est intéressant de mutualiser. Un réseau, l'intérêt, c'est qu'il soit homogène, qu'il soit déployé de façon identique dans un territoire qui soit le plus vaste possible. C'est ce qu'on fait avec les bornes de recharge. Aujourd'hui, et on l'a lancé en 2019, on a déjà 520 points de charge en service. Alors, on l'a lancé en 2019 et 2020, aucun travaux liés au Covid évidemment. 2021, on redémarre un petit peu les travaux, donc on n'a pas beaucoup travaillé pendant quasiment 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est bon, le rythme est relancé. On a 520 points de charge, on prévoit d'en avoir 1300 d'ici juin sur l'ensemble du territoire. Et pour 2022, on prévoit déjà à peu près 50 000 charges en tout. Donc ça permet d'économiser effectivement un grand nombre de litres de fuel et ensuite voilà, de faire des équivalents en nombre de kilomètres qui sont assez conséquents. Cet été, on a lancé aussi une initiative sur ce programme, sur ce réseau, qui est l'auto-sharing. Vous allez comprendre que nous sommes proches de la Roumanie, là. Effectivement, puisqu'on a lancé une initiative sur une expérimentation qui permet à des utilisateurs de partager leurs véhicules sur notre réseau de bornes de recharge. Et les véhicules qui ont été déployés sont des Dacia Spring qui sont fabriqués ici en Roumanie. Sur l'hydrogène maintenant, alors, plus prospectif. Sur l'hydrogène, oui, plus prospectif, mais néanmoins très important. Comme je le disais tout à l'heure, visons le mix énergétique et ne nous spécialisons pas uniquement et ne focalisons pas uniquement sur le gaz, le pétrole, etc. C'est une combinaison de toutes les possibilités que nous avons, additionnées bien sûr aux économies d'énergie que l'on doit aider à obtenir pour les particuliers. Et l'hydrogène, pour nous, c'est le successeur, mais pas forcément pour les citadines, pas pour les citadines qui resteront très longtemps avec des batteries et de l'électricité, des petites voitures pour se déplacer en ville. Mais dans un premier temps, l'hydrogène, pour nous, ce sont les camions, ce sont les bus, ce sont les gros porteurs. Et nous savons très bien... parce que nous avons là un partenariat avec le privé, avec la société Suez en particulier, pour avancer sur ce sujet-là, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, même les compagnies aériennes travaillent sur l'hydrogène nouveau, ainsi que les trains. Donc nous sommes là sur une piste qui va apporter justement une indépendance énergétique dans nos pays, dans les 10 à 15 ans qui viennent. Parce que toute la question, et je terminerai par là, toute la question qui se pose, c'est le temps. Le temps, nous sommes contraints, vous et nous sommes tous contraints à agir vite, alors que toutes les solutions nécessitent du temps pour qu'elles soient expérimentées et qu'elles soient disons, viable par rapport à ce que nous attendons de ces nouvelles solutions. Donc, si c'est le privé qui s'en occupe, disons, uniquement, le privé a besoin de retours d'investissement très courts par rapport aux collectivités. Et les collectivités, quand elles se mettent ensemble, elles représentent un poids assez important. Quand vous voyez que, par exemple, sur l'un des sujets que nous partageons avec nos collègues, il y a 500 collectivités qui ont adhéré pour l'achat électrique. Devant, je dirais, les pouvoirs publics, c'est quand nous achetons de l'électricité pour 500 communes, croyez-moi, et qu'on les met en concurrence, EDF doit s'accrocher parce qu'il y a le privé qui se met là-dessus parce que c'est un débouché qui est très important. Donc le privé, on l'utilise pour la concurrence,
mais le public, on l'utilise pour son indépendance. Et notre souhait, vraiment, aujourd'hui, ce serait que EDF, qui a flirté un peu avec le privé, redevienne, dans le régalien d'un pays, redevienne une entité purement d'État, car nous avons besoin de stratégie, nous avons besoin de planification, mais nous avons besoin de temps. Et le temps, il est difficile à faire comprendre, souvent, à des sociétés privées. Donc notre présentation résume notre stratégie et nos chantiers en cours dans tous les domaines de la transition énergétique. C'est un élément important qu'il fallait que je vous dise. Nous imaginons demain, et face à la crise planétaire, bien sûr, mais qu'elle soit politique ou climatique, les voies pour accélérer les transitions énergétiques et numériques des territoires de la région Île-de-France, pour les 13 millions d'habitants qui sont là, pour nous, sont notre cahier des charges et notre fil conducteur. Et pour réussir, je voulais dire aux collègues qui sont ici et à d'autres personnes présentes, pour réussir, il faut être à l'écoute et au service des élus et au service des citoyens, de toutes les collectivités adhérentes. C'est ce que nous faisons en se plaçant à la pointe de l'innovation face à des enjeux qui sont à relever. C'est des défis qu'il faut que nous relevons, mais nous les relèverons tous ensemble. Nous avons, je pense, il ne faut pas avoir une vision négative sur tous les ennuis que nous traversons. Il faut les transformer en éléments qui nous obligent à nous reposer des questions. Le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Il y a un nouveau monde qu'il faut reconstruire et il faut le construire tous ensemble. Donc ce que je dis franchement, je suis venu surtout pour ça, c'est de vous dire, nous avons, vous et nous, toutes les cartes en main pour réussir ensemble, à condition qu'on ne reste pas bloqué sur des idées qui ne sont plus celles que nous devons avoir. On doit les faire évoluer. C'est la vie sur Terre. Ce qui a permis d'avancer, c'était l'évolution. Et nous devons nous inscrire dans ce processus et en même temps ne pas demander tout à l'État et attendre de l'État que la mise en place d'un dispositif administratif et opérationnel qui nous permette à nous de prendre des initiatives. Et croyez-moi qu'à chaque fois que nous pouvons le demander à l'État, nous lui demandons de faire évoluer la législation pour que nous puissions avancer. Voilà ce que nous faisons. Alors vous voyez, ça part d'une commune de la banlieue parisienne, 34 000 habitants, hein, donc on est presque pareil, hein, 34 000 habitants, mais qui a décidé de considérer que ça n'était pas la banlieue de Paris. Et j'ai dit plusieurs fois au maire de Paris précédent, parce que la maire de Paris actuelle, on a beaucoup de difficultés à avoir des dialogues très constructifs en ce moment, mais enfin c'est la vie. J'ai toujours dit, notre ambition à Nogent, grâce au CIPEREC, dont j'ai l'honneur de présider, notre ambition, c'est que Paris soit la banlieue de Nogent. Merci beaucoup pour la présentation, Jacques Martin et Grégoire Fourcade. Încă un model extraordinar de interesant, un model de business în care comunitatea este implicată, în care cetățenii pot investi în acest SIPEREC. Poate reușim, eu știu, să-l luăm de model. Nu uitați să trimiteți întrebări dacă aveți. Domnul Martin va trebui să plece mai devreme, așa că o să facem cumva să îi trimitem întrebările dacă aveți, dar nu uitați să trimiteți pentru toți invitații de pe această scenă. Și dați-mi voie să o salut și pe doamna Clotilde Armand, care a venit, este invitata noastră în acest panel. Bună ziua, bine ați venit! Bine ați venit! Și mie. Pot să vă rog să luați loc aici? Ok. Pot să mă duc la locul meu? Sigur, puteți, da, și la locul dumneavoastră. Mulțumesc. Și acum a venit rândul unui oraș din România, orașul Bistrița,
Îl avem aici alături de noi pe domnul Ioan TURC, care este primarul orașului Bistrița din 2020. 2020. Deci avem puțin 2 ani, da, dar totuși acolo s-au implicat. Domnul TURC este foarte implicat în mai multe proiecte de mediu și, de altfel, orașul Bistrița, din câte știu, este singurul oraș din România care este finalist într-o competiție europeană, Green Leaf se numește, 2024, care se adresează orașelor mici europene pentru eforturile pe care le depun în această direcție de sustenabilitate, dezvoltare durabilă și de mediu. Domnule primar, the floor is yours și așteptăm să vă prezentați orașul. Da, de acolo. Sărut mâinile, bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a spune câteva lucruri, sper, interesante despre municipiul Bistrița, așa cum foarte corect ați specificat. Bistrița este singurul oraș din România finalist pentru premiul european Green Leaf 2024, alături de orașul Elsinore din Danemarca și de Velenie din Slovenia. Este o recunoaștere a politicilor publice în direcția unui aer curat, obținerii unui aer curat, a combaterii poluării, pentru o mobilitate verde, pentru scăderea consumurilor energetice, atât pe componenta iluminatului public, cât și pe componenta clădirilor rezidențiale și publice, în direcția ecologizării spațiilor publice, pentru implementarea unui sistem de management performant al deșeurilor. Așteptăm verdictul final în luna octombrie. Am să spun câteva lucruri despre un proiect pe care îl derulăm și care se numește Zero Carbon Cities. Obiectivul acestui proiect este ca până în anul 2050 să reducem drastic emisiile de carbon. Am să fac succinte prezentări pentru că oamenii, cei care ne urmăresc atât din sală cât și online, pot să și citească în timp ce vorbesc și voi comprima, repet, cât pot de mult prezentarea mea. Deci discutăm despre tot pachetul de măsuri prin care până în anul 2050 putem ajunge la emisii cât mai mici. Sigur, dezideratul ideal este 0 emisii, dar să fim totuși cât se poate de echilibrați. Nu cred că putem discuta stricto sensul despre așa ceva, dar acesta este dezideratul, reducerea drastică a emisiilor de carbon. Aveți un grafic referitor la modul în care a evoluat emisiile de carbon în municipiul Bistrița, inventarul de monitorizare al emisiilor, principalul distribuitor de gaze naturale, principalul distribuitor de electricitate, date Eurostat privind o serie de indicatori. Avem și o defalcare pe grupe de poluatori, 4,3% industrie, 63,7% clădiri rezidențiale, nerezidențiale, 30% transport, 0,8% iluminat public, 1,1% gospodărire apelor. Am rămas oarecum mirat de ponderea mare pe care clădirile o au în economia generală a poluării. Din păcate, la Bistrița, sistemul centralizat de furnizare a apei calde și a căldurii, agentului termic, a capotat undeva la începutul anilor 2000. Căutăm soluții pentru ca și pe această componentă să reducem mult emisiile de carbon. Discutăm despre un anumit concept pe care cu siguranță dumneavoastră îl cunoașteți, bugetul de carbon global, național, local.
Vedem, România are un buget de carbon de 675 milioane tone, dintr-un total de 716 gigatone. Vorbim despre bugetul mondial de carbon. Bugetul de carbon al municipiului Bistrița, observăm metoda economică folosită, produsul intern brut, valoarea adăugată brută pentru județul nostru, evoluția cifrei de afaceri la nivelul municipiului Bistrița. Vedem bugetul de carbon al României pentru utilizarea combustibililor fosili pentru o anumită perioadă. Municipiului Bistrița îi revin 5,05 milioane tone CO2. Aici avem o reprezentare grafică a acestui lucru, inclusiv pe grupele de poluatori. Avem câteva scenarii posibile până în anul 2050. Nu am să intru în detalii. Ele sunt revizuite periodic în funcție de modul în care reușim să implementăm anumite politici care au ca și obiectiv reducerea poluării. Municipiul nostru a realizat primii pași în demersul de reducere a emisiilor de CO2, documentele relevante, planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud pe perioada 2018-2022, strategia integrată de dezvoltare urbană, planul de mobilitate urbană durabilă, planul de acțiune pentru energie durabilă și climă. Există și proiecte anterioare, hot maps. Principalele obiective și domenii prioritare pentru implementarea planului de acțiune Bistrița Zero Carbon, creșterea capacității și implicării actorilor locali în prevenirea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice, utilizarea datelor și indicatorilor în procesul de luare a deciziilor și elaborarea de politici publice locale pornind de la bugetul de carbon, reducerea nivelului de emisii de carbon, de dioxid de carbon în sectoarele prioritare și reziliență la schimbările climatice. Aici, sigur, discutăm și despre capacitate administrativă, despre implicarea cetățenilor și actorilor locali, un lucru extrem, extrem de important. Politicile publice vizează categoric un parteneriat cu cetățenii. Nu există politici publice eficiente fără ca cetățenii să achieseze la punctul de vedere al administrației. Principalele măsuri pentru atingerea acestui obiectiv, reducerea nivelului de emisii în sectoarele prioritare și reziliență la schimbările climatice, eficientizare energetică, renovarea pe termen lung a stocului de clădiri publice, vorbim despre 127 de imobile, realizarea lucrărilor de renovare termică a aproximativ 400 de blocuri construite înainte de 1990, jumătate dintre ele au fost reabilitate termic, cealaltă jumătate urmează să fie reabilitate pe diferite proiecte, atât din bani europeni cât și din bani naționali și din buget local categoric. Există și un anumit nivel de participare al cetățenilor care locuiesc, al proprietarilor în aceste clădiri. Am reușit prin discuții pe care le-am avut cu domnul Marcel Boloș, căruia țin să-i mulțumesc și pe această cale, să introducem în POR posibilitatea ca pe componenta de mobilitate urbană și clădirile din zona istorică sau din zonele istorice să poată fi reabilitate din bani europeni. Este o facilitate de care se pot practic bucura toate orașele din România. Dotarea clădirilor publice cu instalații de producere a energiei din surse regenerabile, solar, geotermal. Am semnat cu Institutul Național de Geologie un contract în urma căruia urmează să facem o serie de determinări non-invazive pentru a constata în ce măsură există resurse de apă geotermală. Avem o suspiciune rezonabilă că există.
Principalele măsuri pentru atingerea obiectivului în continuare: suntem pe procedură pentru realizarea unei variante ocolitoare pentru municipiul Bistrița, achiziția de autobuse electrice și extinderea liniilor de transport. Lucrăm în acest moment pe mai multe axe de mobilitate. Am cumpărat un lot de autobuse electrice, urmează să cumpărăm alte autobuse și microbuse electrice. Implementarea unui sistem de prioritizare a transportului public, dezvoltarea infrastructurii velo, construim aproximativ 27 de kilometri de piste pentru cicliști, implementarea unui sistem de bike sharing gratuit, extinderea numărului de parcări ecologice. Pe componenta producției de energie, mediu și biodiversitate avem de asemenea proiecte aflate în diferite faze. Intenționăm să construim un parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice, fie că vom merge pe amenajarea unui parc cu dezvoltarea unei puteri de până la 5 MW, fie vom merge pe componenta de producător de energie electrică și atunci vom intra într-o altă paradigmă. Ideea este simplă și complicată în același timp. Avem nevoie de un set de măsuri integrate, pentru că numai toate împreună converg către obiectivul reducerii poluării. Nu este simplu, dau un singur exemplu, să construiești piste pentru cicliști într-un oraș cu anumite constrângeri în ceea ce privește lățimea străzilor, pentru că dispar locuri de parcare, există un anumit tip de comportament care se modifică în timp. Până la urmă aici discutăm despre antropologie. Lucrurile nu se schimbă de pe azi pe mâine, dar totuși am observat, la modul personal, există o sensibilitate crescută, în sensul bun al cuvântului, pentru politicile de mediu. Oamenii înțeleg că avem o problemă și că această problemă cere răspunsuri ferme din partea tuturor. Vă invit să vizitați Bistrița, este un oraș în care se lucrează mult, sunt foarte multe șantiere, dar merită chiar și în aceste condiții. Mulțumesc! Ioan.turc@primariabistrița.ro pentru orice fel de întrebare. Vă mulțumim foarte mult, domnule Turc. Felicitări pentru planul pe care îl aveți. Acum, știți, ați auzit ce a spus domnul Martin. Trebuie să începem acum. Sper că ați început deja, pentru că e complex într-adevăr, iar noi, spre deosebire de alte orașe europene, trebuie să acoperim cumva distanța asta pe care n-am reușit până acum, în care n-am reușit să facem până acum mare lucru. Felicitări! O să vă urmărim ce faceți acolo la Bistrița și vom veni, cu siguranță. Și acum să continuăm turul european. Mergem în Germania, acolo unde viceprimarul orașului Nuremberg, pe probleme de mediu și sănătate, doamna Britta WALTHELM, așteaptă de ceva timp să intre în direct cu noi. Sper că n-a plecat și că vom avea legătura directă. Hi Britta, thank you very much for waiting for us. Hello, can you hear us? Thank you very much. Yeah. I can hear you. Welcome to Brasov. Welcome to our international forum. I know that Nuremberg is one of the largest cities in Germany, and you have a long history in climate change. What is your story? Okay, thanks very much. I also have a presentation which I believe is going to be shared in, I hope it's going to work. Yes, it's work. Okay, perfect, because I cannot see which slide I'm showing, but I'm sure we can work it out. Yes, thank you very much for the invitation. And as I said, I'm very sorry I cannot be here in person. The city of Nuremberg is located quite centrally, I would say, and I hope I can forward the slide now. Yes, this is where we are in Europe. You can see we are in the north of the state of Bavaria, and the city of Nuremberg itself has about 500
230,000 inhabitants. So it's one of the top 15 cities in Germany. The city itself is located in the Nuremberg metropolitan region. And I brought you this map because one of my main points is that we need to be regional, that we need to think regional when it comes to climate protection and to becoming a green city. The second thing I would like to, or maybe I say a few words about our political constellation in Nuremberg. We have a term of 6 years, and my term started 2 years ago. Since I'm also responsible for the health department and the health administration, I was very much preoccupied with the pandemic, as you can imagine. But now we're really taking a fresh start for the next 4 years. The city itself is governed by a cooperation of parties of different colors. So it's led by the Conservative Party, but also the Social Democrats are in government, and the Green Party also supports most of the major policies. So it's quite a cooperative environment we are working in at the moment, which is very good. So first of all, I said, think in terms of region, be regional would be one very important topic for me. The second is, as many mayors have said before, be ambitious and just try to get things done and let no one keep you from doing that. There are a lot of possibilities at the local level as well. And the third thing I would like to mention, because that was there was a lot of debate about that in Nuremberg during the last 2 years, be transparent when it comes to emissions and to ambitious goals the city has set itself. So where do we stand now in the city of Nuremberg at the moment? We also have facts and figures. I did not bring them all, but you can say that we have managed to reduce our greenhouse gas emissions by 40% compared to 1990, which sounds a lot and is quite an achievement, but it's also very clear that it's not enough to meet the Paris climate goals. And we have done a study that came to the conclusion, if we wanted to keep or to share, to do our share to the Paris goal, not to, or to the 1.5 degrees goal, then our budget would end in 7 years' time. So that shows clearly that we are in a situation which is difficult, but we need to be honest about that also to our citizens, I believe. At the moment, we're standing at, when you look at the emissions per capita, it's about 6.6 tons. So unfortunately, a lot more than the speaker just said, who spoke before me. And in the city of Nuremberg, it's about 30% are the buildings, 20% is transport, and the rest is the industry, because Nuremberg traditionally also is quite an industrial production sector, even nowadays, and even though the service industry has grown a lot. So that's an issue for us, and that's something we need to tackle. So what have we been doing in the last years and decades in the city of Nuremberg? We have been doing a lot, but I think the big task now is to step up to the next level and be more ambitious. We have had a plan and an action plan for both climate protection and climate adaptation, which is also really important because Nuremberg is quite a dry and hot area, at least for German terms. And so adaptation becomes even more important now, of course. So these are two basic documents which have been adopted by our local politicians, by our local parliament, and these are the basics, basic really also for the administration. Nuremberg has set itself goals for carbon neutrality for the municipality itself, for the administration and everything that we can influence directly.
it's 2035. And at the moment, we have an external bureau who's doing a study, which is doing a study with us. And when you just look at the administration and the city of Nuremberg itself, of course, it's the buildings and the heating of the buildings, which is the biggest issue. We have set an investment plan, what it would take to get our buildings carbon neutral by 2035. And now we are trying to figure out how we can get the resources, because that's a huge investment program, of course. It also includes measures like what has been mentioned before, also, for example, to turn our buses or public transport system to electric drives. The city of Nuremberg, that means everything that happens in the city, has the goal of 2040. And like I just mentioned, that's very ambitious for us. Okay, so that's the goals we set ourselves. We have, when we look at the administration now, we have a big advantage. We have a department which specializes in energy management. We've had that for many years. And as you can see in the graph here, we also have successes here. We have managed to reduce our emissions, which result from municipal buildings a lot, even over the last decade. And that's even though the number of buildings has increased, because the city of Nuremberg has been growing a lot over the last decades. If you are interested in details how we do that, and in more details to anything I say, of course, you're very welcome to come back to us. I also have included my contact details. We have an action plan for climate neutrality. And like I just said, we have an external bureau who's doing that with us, and try to make it more specific where the biggest chances of energy saving are in the city. We are also planning now to have a special budget of around, it's not entirely clear, but several million euros. We try to realize that at the moment, to even accelerate this change to renewable energies, because the city of Nuremberg, as the most of the state of Bavaria or the south of Germany, is very much highly dependent on Russian gas. And you can imagine that in the situation now, there has been a lot of thinking what we can do to find solutions. We also are planning to implement a solar potential map for the entire city, so that the owners of buildings can just look it up online, whether they have a roof, which would be good to have solar panels on. And that's one of the projects which is in the pipeline now. We have had several activities for many years where we cooperate with local partners, where we try to engage with the citizens, with owners of buildings, of course. And we have cooperated also, for example, with the Adult Education Center in the city of Nuremberg, or the Consumer Advice Center. We have discovered that when we do things like events where we share information, how to do it, that we actually, to do that online is a good idea, because we reach a lot more people. So that's one benefit we have found out of the pandemic crisis. For many years, we've also had a school project, which is called Keep Energy in Mind, which is a huge success. There is a challenge each year between all the schools. And they enter this challenge and present what activities they have been doing to lower the energy consumption in the schools. And at the end of the year, as you can see in the pictures, the most successful schools, they are invited to the council hall, and they get a prize from the mayor. And this has been running for many years and is a very popular and very successful project. Having said that, our study we are doing now, how to become a carbon neutral by 2035, has shown us that especially the school buildings are a big problem, because many of those buildings have high ceilings. We have very many old school buildings from 1930s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s, 2020s. And
even from the end of the 19th century or from the 1950s, because our city was very much destroyed in the Second World War. So we have a lot of buildings from this decade, from the 50s and 60s, which are not very energy efficient. Also running for many years has been our roundtable on energy and climate, which includes also representatives of civil society, of organizations like Friends of the Earth, but also citizens who have just implemented projects or also shared projects. And it's also a forum to exchange knowledge on how to do things, how to put things into practice. What I'm planning now is really to get that to the next level as well. I think that the governance in the city of Nuremberg to reach our goal of climate neutrality has to change, and we have it. So now we are planning to install an advisory board at a very high level, almost like a committee, which will be composed of representatives of the city of Nuremberg, of course, from the administration, representatives of civil society, but also industrial associations, because the industry is so important when it comes to reducing greenhouse gases in Nuremberg, and also representatives of the local universities and of science. And I hope that with this advisory board, we can really put climate protection at the center of the political debate in the city of Nuremberg, because right now, very often I'm in the situation that the environment committee agrees with all the proposals, but then it becomes very important, very difficult to implement that in the different departments in the city of Nuremberg. So we're trying to change that at the moment. We've also, just to give you some ideas, maybe because a lot of mayors are on the conference, I guess, what we also do are climate protection and climate change tours, like a little similar to what you do when you have tourists in your city. You show the best of your city, and there we show the best of climate protection and climate change. Also has been running for quite a while. We also try to engage in international projects, because we always believe that we can learn from other cities and from other backgrounds. So that's what the city of Nuremberg does. I don't have so much time, but I also would like to look at the regional activities, if I may, in the metropolitan area of Nuremberg. So like I said, the regional cooperation is very important. The city of Nuremberg is the largest energy consumer in the metropolitan area. And for us, it's very clear that if we want to change to renewable energies, we cannot produce everything in the city of Nuremberg. So we really have to have a good partnership with the surrounding cities and also with the surrounding rural areas. And already in 2012, we made the first attempt, and we renewed it in 2017, our climate pact for the European metropolitan region. With that, we also have set ourselves regional goal of greenhouse gas reduction. And we also try to implement everything in a regional context. At the moment, we are in the process also of renewing this pact again and taking it up to the next level. A little similar to what I just said about Nuremberg, we have a climate protection and sustainable development regional forum, which has about 100 or a little more regional participants. We have mayors, but also representatives of the administrations, companies, experts, and so on, who meet on a regular basis. We have a meeting, sometimes we meet online, but we try to go to the different areas in the metropolitan region and look at best practices and really try to enforce cooperation and the sharing of best practices in the region. And I think we have been quite successful in doing that.
A very huge step up for this cooperation was the possibility in Germany that the German state funds the installation of climate protection managers in cities and municipalities throughout Germany. And so this has become a very important network for us, a very important knowledge hub in the region. And one of the activities the climate protection managers have developed, which I really like because it's very hands-on and very directed at the citizens, is our CO2 challenge, our carbon challenge, which takes place each year at the time of Lent between Carnival and Easter. Many people in Bavaria try to do something good, not to drink alcohol, eat less, and things like that. And we have a challenge where you have a little challenge for each day, what you can do for the environment and for climate protection. For example, these are very, yeah, I think the one colleague who's holding the sock is probably turn your heating down a little bit and put on something warm. So it's really, really small steps, but it's aimed to raise the awareness for climate protection, of course. The current activities include, and I would really like to mention them because I think they're very important at the moment, include the funds for climate protection and sustainable development. We try to set up a fund from the region for the region because we have realized that a lot of people, ordinary citizens, but also a lot of companies want to do something good, want to invest in climate neutrality and climate adaptation, but they don't really know where to invest it. So now we are in the process of setting up a fund where municipalities can give us their project where they have no financing. And we have the people who want to invest in the region. The big advantage of course, is that you can literally go to a project that's being realized because it's in the area. So that's in the process of being set up. And right now we have more than 20 municipalities who've already joined that, and we have several large companies who which support this project as well. I think I already mentioned that we also want to update our climate pact, and to do that successfully, we're just in the process to applying for a big project which will be funded by the Federal Ministry of Education and Research, which is about transformation to sustainability. And we want to be a pilot region to do that, to close the implementation gap between the goals we set ourselves and what we have realized in reality. And we want, again, take our approach of best practices to the next level. And very importantly, we also want to introduce the view of the grid in the area. Like I said in the beginning, it's very important to think regional. A lot of municipalities have developed activities, are installing photovoltaic and so on. It's a lot more difficult with wind in our area, but we need to tackle that as well, because we also need energy when it's dark and when it's cold. And with this project, we really are going to look at the energy supply grid in the area, because at the moment we already have the situation that sometimes we have to cut off the renewables because they cannot be taken on by the grid. So that's the big focus of this project. So I would like to conclude that, of course, we have, as municipalities, we have a lot of playing ground, we have an important role, and we can do a lot. Speaking for the city of Nuremberg, a lot more action is needed to fill the Paris Agreement. But we also have a lot of chances, and also now with the energy crisis, a momentum and a chance to take up speed. Regional networks are very important and crucial to be able to successful. And that's really something, or maybe a thought I would like
give you in the end. That of course it's important to do everything you can within your municipality, but it also makes great sense to be in contact with other municipalities, and there are a lot of things and a lot of solutions you can find together. So thanks very much for having me here today. And as I said before, if there are any questions, myself or also my climate protection team is very happy to answer that for you. Thanks very much. Thank you, Britta, for your valuable information. Din nou, un model extrem de complex, 360 de grade, în care din nou, iarăși am auzit cuvinte ca și dialog, cooperare, parteneriat, rețea, specialiști, departament specializat de experți în energie, implicarea școlilor și iată, apropo de cum putem să-i implicăm pe tineri, putem să-i transformăm în ambasadorii noștri, să facem proiecte cu ei, un exemplu foarte frumos la Nuremberg. Am auzit astăzi foarte des menționată energia geotermală, un tip de energie regenerabilă care vine exact din adâncul pământului, din miezul pământului. Avantajele energiei geotermale sunt mai multe, sunt și de mediu și de costuri, este mai ieftină și apoi este la îndemâna noastră, să spunem așa, este disponibilă, indiferent dacă afară bate vântul sau nu bate vântul sau nu este soare. Sigur că există și dezavantaje în ceea ce privește energia geotermală, dar sunt multe țări care deja, și am văzut și în Croația, am văzut și în Franța, sunt multe alte țări care folosesc energie, exploatează energia geotermală. Suedia a fost însă prima țară care a utilizat acest tip de energie. Aș vrea să îl invit acum pe Krisztián Tokács, consilier local și membru al Comitetului de Protecție a Mediului din cadrul primăriei Győr, vecinii noștri aici în Ungaria, să ne povestească despre proiectul lor pe energie geotermală. Bună ziua! Thank you for having me here. I will be short because everybody is hungry, I think. Let me first greet you and thank you for the invitation in the name of City of Győr and our Mayor, Dr. Dezsi Csaba András, and Dr. László Szálasi, Chairman of our Environmental Protection Committee. Our city has a unique natural feature, as it was founded at the confluence of 3 rivers. That's why it's also called the City of Rivers. Sustainable development and application of green solutions are extremely important for Győr. Nothing proves this better than the fact that the new city management established the Environmental Protection Committee, as a member of which I can speak to you today. In my short presentation, I would like to show you the Győr geothermal project. One of Hungary's largest unexploited treasures is the underground geothermal spring system, the utilization of which makes it possible to procure thermal energy in an environmentally friendly way. Geothermal heat can be put at the service of residential and industrial users, thereby significantly reducing the energy-related expenses by increasing the competitiveness and reducing the exposure to the imported fossil energy carriers. The use of traditional fossil energy carriers, mainly due to their carbon dioxide emissions, has a significant harmful effect on our environment. Geothermal energy, as an alternative energy carrier, contributes significantly to reducing the burden on our environment. In Győr, through the long-term heat transportation contract between the Panergy Group and the local district heat provider called Győrszol, geothermal energy reaches the heating system of nearly 24,000 apartments and 40% of more than 1,000 other fee-paying clients. And furthermore, it covers at least 50% of heating energy of factory complex of Audi. The investment, consisting of 3 producing wells and 2 reinjection wells,
the heat center and the almost 17-kilometer-long geothermal heat transport system, with a total cost of more than 30 million euros, was realized beside the in-house financial sources, on the one hand, with the help of a non-refundable grant of about 2 billion forints from the European Union, and on the other hand, with an involvement of a project loan. If the system of Győr operates at full capacity, it can reduce the amount of greenhouse gases, mainly carbon dioxide and nitrogen oxide, entering in the air by approximately 17,000 tons annually. The geothermal energy reduces the gas consumption by at least 35 million cubic meters annually at full capacity, thus contributing to the achievement of the goals set in the National Energy Strategy. And now please watch our short animation about the project, and thank you for your attention. Thank you, Krisztián. Se pare că am pierdut un pic din atmosfera filmului. Mă uitam și chiar mă gândeam, am crezut că energia geotermală se exploatează mai ușor.
Dar nu, iată, este un proces destul de complex, care necesită investiții cu siguranță destul de mari. Sunt convinsă că și România are astfel de un potențial pe energia geotermală, așa că vom vedea dacă și alte autorități, poate orașul Bistrița, așa cum spuneați, dar și alte zone sau localități din România vor face parteneriate cu companii care împreună să ajute zonele, comunitățile să aibă acces la această energie geotermală, care e și cu bune și cu rele, dar este la îndemâna noastră până la urmă și nu depinde atât de mult de ce se întâmplă cu vântul sau cu soarele. Pur și simplu putem să o accesăm. Partea bună este că putem să mergem foarte aproape aici la vecinii noștri din Ungaria și să preluăm modelul. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru informații și pentru acest video extraordinar pe care cu siguranță îl puteți revedea pe site-ul Forumul Orașelor Verzi. Și în încheierea panelului de astăzi, dați-mi voie să o prezint pe doamna Clotilde Armand, primarul sectorului 1, care a venit să ne spună, bănuiesc, ce ați mai făcut de la începutul anului când ați anunțat că primăria sectorului 1 va deveni producător de energie regenerabilă și că va produce mai mult decât va consuma. Doamna Armand. Cum doriți, da. Bună ziua, bonjour. Hello to everybody. Sunt foarte fericită să fiu aici și sper că guvernanții noștri sunt și ei prezenți online și ne ascultă, pentru că toate informațiile care sunt partajate sunt de mare interes. Chiar sunt impresionată. M-a interesat tot ce s-a discutat. Ce a prezentat domnul Jacques Martin este uimitor. De 100 de ani, comunele din jurul Parisului sunt împreună într-o asociere, într-un sindicat. De 100 de ani. Pentru a face față la provocările pe care le au. Acum este partea de energie, dar sunt asociate în toate domeniile, și pe partea de mediu. Bun. Anul acesta, după aș putea să spun după 30 de ani, cei 7 primari din sectoarele din București și din Primăria Generală au reușit să se asocieze într-un ADI, așa se numește, Asociația de Dezvoltare Intercomunală, pentru a rezolva problema deșeurilor.
Este prima dată, după mulți ani, da? După 30 de ani. Și suntem ambițioși pe partea asta de deșeuri. Știți că suntem într-o mare întârziere. Vrem să colectăm separat, să sortăm, să tratăm, să valorificăm și să depozităm. Da? Suntem în întârziere pentru că în România nu mai putem și nu mai vrem să construim incinerator și trebuie să găsim niște soluții tehnice moderne și performante, ceea ce vom face în acest ADI. Acest ADI, această asociație, funcționează exact cum a spus domnul Jacques Martin, la unanimitate, trebuie să fim cu toții de acord și până acum, în toate deciziile pe care le-am făcut, suntem cu toții de acord și cei 7 primari, pentru prima dată în istoria Bucureștiului, mergem mai departe pentru a rezolva problema deșeurilor. Pe partea de energie, avem o premieră, tot anul acesta. Am reușit să ne punem de acord, toți primarii, să avem un sistem de backup, de rezervă, în cazul în care sistemul de termoficare nu funcționează. Sistemul pilot, adică sistemul a fost dezvoltat de primăria sectorului 1, a funcționat iarna trecută, am avut într-un punct termic un sistem de backup, un sistem ultramodern care vine din Olanda, dezvoltată de o firmă americană. Este un container compact care, în momentul în care termoenergetica, știți problema noastră cu sistemele vechi la termoenergetica, în momentul în care termoenergetica nu mai poate să furnizeze energia de care au nevoie locuitorii sectorului 1, acest sistem pornește și pur și simplu produce apă caldă și căldură de care au nevoie aceste locuințe. Da? Atunci, anul trecut a funcționat toată iarna, 14 zile acest sistem a funcționat de rezervă și sunt 14 blocuri, 14 sau 17 blocuri care au beneficiat de apă caldă. Pentru prima dată, locuitorii de acolo au sunat la termoenergetica, știți, fostul Radet, spunând că apa e prea caldă. Da? Bun. Și toți primarii, e un progres, nu? Toți primarii din sectorul 1 ne-am înțeles pentru a continua această investiție într-un sistem de rezervă pe partea de termoenergetică. Atunci, acest sistem este o soluție pe termen scurt. Da? Suntem de acord, în momentul în care termoenergetica are probleme, să putem totuși să facem față. Pe termen mediu, în primăria sectorului 1, atunci pentru cei care nu sunt familiarizați cum funcționează Bucureștiul, București are 6 sectoare care nu sunt ca arondismentele din Paris. Aceste 6 sectoare au atribuții importante, au un buget. Sectorul 1 are acces la aproximativ 1,5 de miliarde de euro anual, adică e un buget important la nivelul orașelor din Occident. Și ne-am pregătit, de când sunt primar, ne-am pregătit la această criză energetică. Chiar avem un plan în caz de colaps energetic. Da? Pentru această pregătire am luat în cont nu numai faptul că aveam nevoie de capacitate, dar avem nevoie de o energie mai ieftină și o energie nepoluantă. Ce am făcut? Am luat în cont posibilitățile pe care le avem noi în sector de a produce. E foarte frumos și interesant ce a dezvoltat domnul Jacques Martin. Încă o dată, mi se pare incredibil de interesant faptul că ei s-au gândit să folosească o energie regenerabilă și o producă chiar departe de ei. Da? Pur și simplu au o unitate de producere a energiei regenerabilă care e produsă chiar în Normandie sau în altă parte. E un pic mai dificil în România să facem asta, dar noi, în sectorul 1, avem un potențial de producție. Și ne-am dat un obiectiv. Vrem să fim primul UAT care va produce mai multă energie decât consumăm. Și spuneți, ok, la nivel de instituție publice sau la nivel de tot ce consumăm în sectorul 1. Și una și cealaltă. Da? Pentru a
producem mai multă energie decât consumăm la nivel de instituții publice, avem nevoie să instalăm aproximativ 24 de megawatts capacitate. Și asta putem să facem. Am făcut calculele, avem multe clădiri publice, avem foarte multe școli, avem mai mult de 100 de clădiri de școli. Dacă le echipăm pe toate, am vorbit și cu bisericile, toate clădirile care se pot preta. Da? Dacă facem asta, acoperim capacitatea de care avem nevoie. Și asta am început și am făcut studiile de fezabilitate și suntem în fața Consiliului Local pentru a aproba aceste proiecte. Bun, pe partea publică, cel mai dificil rămâne pe partea privată, nu? Energia consumată de gospodării, de firme, că avem foarte multe firme în sectorul 1. Și aici avem un atu, care sunt blocurile acestea care rezistă care pot să accepte, pot să suporte aceste panouri fotovoltaice, dar le vom folosi pentru a înmulți energia, pentru că folosind pompe de căldură, avem o rentabilitate, ca să spun asta, de 300%, adică 1 kW electric produce 3 kW de căldură. Și uitați, am făcut studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, luăm în cont nu cele 2000 de blocuri, dar 1000 de blocuri care sunt reabilitate, pentru că avem pe partea de structură, pe partea de izolație, avem ce ne trebuie. Și uitați că putem, în sectorul 1, prin investiția asta de pompe de căldură alimentate electric de panouri fotovoltaice, putem să avem o capacitate de 300 de megawatts. Știți ce înseamnă 300 de megawatts pentru cei care nu sunt familiarizați? Vă spun, un reactor nuclear, unul dintre reactorii din Cernavoda, este 650 de megawatts. Este jumătate din reactor nuclear. Da? Și asta putem să facem în sectorul 1. Populația a înțeles, pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă pentru ei că 8 luni pe an au acces la o energie gratuită și nepoluantă. Bineînțeles, când sunt minus 20 afară, nu face față sistemul, devine un sistem care vine un complementar față de termoenergetica. Da? Dar 8 luni pe an face față. Bun. La nivel de populație, am văzut că o problemă este nu numai problema de governance, cum spun englezii, adică să ne organizăm, dar este și de acceptanța populației. Populația din România, populația din București este extrem de receptivă. Asociațiile de blocuri care au nevoie de 2/3 pentru a vota acest proiect, au votat. Avem mai mult de 100 de mandate care au venit în prima lună. În prima lună am avut 127 de mandate imediat, de fapt după 2 săptămâni. Și ce înseamnă pentru o asociație de proprietari? Ei vor participa, vor cofinanța 10%. Ei știu deja asta. Costul pe apartament va fi între 15.000 și, în total, 15.000 și 20.000 de lei. 90% va fi asumat de comunitate, pentru că comunitatea câștigă. Comunitatea câștigă pentru că, cum am spus, reducem capacitatea de care are nevoie toată rețea pe partea electrică și reducem poluarea. Da? Și 10% va fi finanțat de asociația de proprietari. Pe o investiție de 10 ani înseamnă între 12 și 15 lei pe lună pentru fiecare apartament. Repet așa, pentru că am spus multe cifre. Investiția în acest program, pe care l-am botezat termoficare de la soare, investiția reprezintă aproximativ 15.000 de lei per apartament, 90% finanțat de comunitate, 10% finanțat de fiecare apartament sau asociațiile de proprietari. Și pentru fiecare apartament acest cost reprezintă aproximativ între 12 și 15 lei pe lună. De ce este atât de ieftin? Pentru că, de fapt, nu se fac lucrări, nu se sparge nimic.
pompele de căldură și panourile se pun pe acoperiș și toate conexiunile se fac folosind sistemele existente, interioare și de la termoenergetică. Da? Atunci, acest sistem este ambițios, pentru că impactul este impresionant pentru un oraș cum este București, dar, de fapt, tehnic vorbind, este ușor de făcut. Ne trebuie... Ultimul punct, populația l-acceptă. Avem nevoie doar de conștientizarea clasei politice. Avem nevoie ca guvernanții noștri să fie aici și să audă soluțiile pe care le avem, le propunem nu numai în Nuremberg, nu numai în Franța, dar și în România. Și să voteze cu responsabilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Să știți că am câteva întrebări să vă adresez, doamna Armand. Când spuneți comunitate, că o parte din această investiție va fi finanțată de comunitate, la cine vă referiți? Sectorul 1. Bani de la bugetul local? Puteți să luați microfonul, vă rog. Nu, puteți să luați microfonul. E bine așa? E foarte bine. Am aplicat și la PNRR. Chiar acum avem ultimele clarificări din 102, nu mai știu exact câte blocuri au putut să fie depuse pentru suma care este propusă spre finanțare de PNRR. Știu că 3 blocuri nu se încadrează. Oricum, și PNRR-ul susține această Deci există posibilitatea să luați bani și de la PNRR. Dar la PNRR numărul de blocuri este mai redus. Noi avem ambiția într-o primă etapă, în primele 4-5 ani, să echipăm 1000 de blocuri. Da? Din ce bani? Cum am spus, de la sectorul 1 nu este o investiție foarte mare, cum am spus, deci, că din nu contribuția sunt oamenilor, în primul rând, și ajutor de la primărie. Deci, în 4-5 ani, prin bugetul sectorului 1, este prevăzut acoperim acest sistem pentru cele 1000 de blocuri. Perfect. Ce am înțeles și un mesaj care mi se pare foarte important și aș vrea să mi-l confirmați. Este adevărat că locuitorii sectorului 1 nu vor avea nicio problemă în această iarnă cu căldura? Nu am spus asta. Am spus că am dezvoltat și testat soluția pilot care necesită o coordonare între Primăria Generală Termoenergetică și sectorul 1 și am reușit să facem asta printr-un protocol în iarna trecută și acum, după ce am dezvoltat metoda, am spus: bun, domnii primar, vă rog mult, folosim această deci s-ar putea să fie totuși probleme în această iarnă. Nu sunteți pregătiți 100% ca să treceți peste iarnă cu apă caldă toate cele 6 sectoare. Am spus că atribuțiile sunt complicate între primăriile de sector și Primăria București. Partea de termoficare, exact cum este partea de transport în comun, aparține primăriei generale. Și este normal asta, pentru că sistemul de transport în comun este transsector, cum aș putea să spun, și partea de termoficare la fel, da? Nu o să spunem jumătate din conductă. Va trebui să faceți un partid din care să faceți parte toți cei 6-7 cu primarul capitalei, ca să puteți să faceți proiectele astea împreună. Eu cred că suntem suficienți de inteligenți la nivel de primar ca să înțelegem că această coordonare sau cooperare este necesară și chiar am dovedit asta. Într-un an și jumătate am făcut mai multe progrese decât în o ultimă întrebare, pentru că am depășit cu mult timpul dedicat acestui panel. Vorbeați despre deșeuri și despre managementul lor. Aveți cumva în plan, pe un termen mediu sau lung, să construiți o fabrică de ceva care să producă energie din deșeuri, să nu le mai ducem la gunoi, la groapa de gunoi? Da. Atunci am explicat tot lanțul, care între valorificare, între tratare, valorificare și depozitare, trebuie să găsim o soluție. Da? Bine, primul lucru este sortare.
apoi valorificare, tratare și depozitare. Partea de depozitare astăzi este aproximativ 90% din ce facem. Trebuie să vină sub 10%. Zic să vă uitați cu mare atenție în această direcție, pentru că România și Bucureștiul și iată și sectorul 1 are un potențial enorm în materie de gunoaie care pot fi folosite tot în beneficiul nostru și în beneficiul energiilor regenerabile. Deci aici chiar vă așteptăm sau aștept să veniți cu un proiect pe termen mediu, nu scurt, nu vă cer nici scurt, dar nici pe termen foarte lung. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc tuturor și dumneavoastră că ați rămas alături de noi la un panel atât de interesant. Urmează o pauză de masă de aproximativ o oră și jumătate. Ne vom reîntâlni aici, unde vom discuta despre oportunități de finanțare, pentru că, iată, am văzut soluții. Important este să avem și de unde să obținem bani pentru astfel de proiecte și vă reamintesc, doriți să înscrieți la atelierul tehnic veți face acest lucru. Vă mulțumesc tare mult, ne întâlnim la ora 16.